Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji's. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Aye. Sorry for my name here. That's not, I don't know how that got there. I apologize. Oh, no. Yes, I see. This is your legal name, Bobzi? No, it's not my regular name is Mark Jare. Okay, Mark okay. Jare, and my spiritual name is Mahashakti Das. Yes. And what's everybody else's name? Yes, one devotee, you can see his picture. First one, his name Mahashakti. Also, he's temple president of. He's not temple president. He's some authoritative person. There is some counseling group of devotees who is this guiding this temple of Isentuki. Okay. Mm-hmm. Where are you located? This is the temple is in South Russia in Yessentuki city. Name is Yessentuki. Okay, in Russia. In Russia. Personally, I located in Belarus. I'm translator. I'm located okay. in. You're in Belarus. I am in Belarus. Yes. And you're the translator for tonight. Yes. Do you have okay? So you're good with English? Are you good? Anyway, I am translating. I can't say that my English is a good, but anyway, I can translate some. Okay. So just tell me, work with me, just slow me down, whatever, ask me anything you need, Yes, if I need it, I will tell you. Yes, thank you. Yeah. My grandparents were from Belarus. Wow. Его дедушка, бабушка, они из Беларуси, говорит. То есть, да, интересно. Yes, very good. So it means they're real Belarusian or they just only lived in Belarus? No, they were Russian. Some were Russian and some were Polish. Russian and Polish. Okay. Yeah. But I'm from here in the United States. Yes, we know. Yeah, I met Srila Prabhupada in 1971. Я встретил Шрилу Прабхупаду в 71 году. Okay. 71. And I got initiated in 1971. И в этом же году я был инициирован. And so, should we begin? Yes, we can start if you are already ready. We can. Okay. Did the devotees read the verse today yet? No, nobody read it. You want to read it? Okay. So everyone here is Russian and they speak Russian. They can read the verse in their language, and I already see it here in English. Okay, then I can. Somebody can read in Russian, right? Just now, without. Yeah, you could read it in Russian, and for everyone else, you can read it in Russian, no problem. Okay, we can start now. Maybe we can sing some Jai Radha Madhava also. We can sing or no need. Oh, you want to do some song before Jai Radha Madhava? Yeah, usually that's if there is some lecture, somebody is giving a lecture, it's usually doing singing. I mean, Prabhupada disciples or like Kavichandra Maharaj, they always asking for singing. For singing. Well, it's a little hard over the internet to do that. Yeah, like one person only singing, not all together. Oh, okay. I mean, if we want to do it all together, that's fine. You want to do it's okay. You can go ahead and lead. Okay, it's no problem. Okay, we can go. Кто-то хочет спеть Jai Radha Madhava, может? Шакти Прабху, спойте, пожалуйста. Махашакти Прабху, спойте, пожалуйста. Или вы спойте. What did she say? She's saying that she's requesting Mahashakti Prabhu to sing. Not you, but another Mahashakti. Just sing. Yeah, but
he keeps silent. Just with Well, okay, well, Prabhupada would always sing Jai Radha Madhava before Yeah. his class. Yes. So he would sing Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Kunja Vihari. Gopi Channa Vallabha Giribanadari. Gopi Channa Vallabha Girivaradhari. Yasura Nandana Prajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana. Yasura Nandana Prajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari Nachira Vanachari. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharane Nivise Sunyavadi Paskicha Deshitarane Momahabandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Trisena Maha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmani Taya Cha Chigaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. We can start. Yeah, I think they want to do in Russian. They can do the translation, the purport. They can read it, and then I can discuss. Yeah. Okay. Okay. First, we will start Russian, and then you. Okay. Or you, maybe you just, we can chant this Sanskrit. You can chant and give and read this verse itself. Then we can translate verse and purport all together. Okay, good. Yadvenam utpatagatam dvijavakya vajraja nishpushta purusha bhagam niraye patatam patantam tratvartito jagati putra padam cha lebe dugda vashuni vashuda sakalani yena yat. When? Yat, когда? Venam, unto King Vena. Веном, царю Вене. Utpatagatam, going astray from the righteous path. Utpatagatam, идти неверным путем. Dvija, of the Brahmanas. Двиджа, this is 2:7. Of the Brahmanas. Yes, I am just taking. Brahmanam. Vakya, words of cursing. Vakya, словами проклятия. Vajra, thunderbolt. Vajra, молния. Nishpushta, being burned by. Nishpushta, испепеленный. Purusha, great
deeds. Пуруша – великие деяния. Bhagam, opulence. Бхагам – богатство. Niraye, into hell. Нирае – в ад. Patantam, going down. Патантам – направляясь вниз. Tratva, by delivering. Тратва – освободив. Artita, so being prayed for. Артита – о чем молились. Jagati, on the world. Джагати – в мире. Putra Padam, the position of the sun. Путрападам – положение сына. Cha, as well as. Ча, а также Lebe, achieved. лебе – достиг. Dugdha, exploited. Дудха – возделал. Vashuni, produce. Вашуни – продукты. Vashudha, the earth. Вашудха – землю. Sakalani, Sakalani, all kinds of. Сакалани – все виды. Yena, by whom? Ена – кем. Translation. Maharaj Vena went astray from the path of righteousness, and the Brahmanas chastised him by the thunderbolt curse. By this King Vena was burnt with his good deeds and opulence, and was en route to hell. The Lord, by his causeless mercy, descended as his son by the name of Prithu, delivered the condemned King Vena from hell, and exploited the earth by drawing all kinds of crops as produce. Перевод стиха. Махараджа Вена сошел с пути праведности, и браманы покарали его, обрушив на его голову молнию своего проклятия. Это проклятие испепелило и все добрые дела и богатство царя Вены. Слышно, да, меня? А его самого не извергло в ад. Тогда по своей беспричинной милости Господь низошел на землю в образе его сына по имени Притху, освободил проклятого царя Вену из ада и возделал землю, заставив ее родить все виды злаков. I finished. We can read purport. Yeah, read the purport, please. Okay. И комментарий давайте прочитаем. Здесь большой комментарий. Пожалуйста, послушайте внимательно. За порядком в обществе Варнашрама Дхармы следили благочестивые и высокообразованные браманы. Они бескорыстно учили царей искусству праведного управления страной, чтобы их государство было подлинным государством всеобщего благоденствия. Цари или правители кшатрии, там микрофон выключите, пожалуйста, у кого включен микрофон. Цари или правители кшатрии во всех своих делах советовались с образованными браманами. Их правление никогда не было авторитарным. Руководством по управлению подданными им служили такие писания, как Ману Самхита и другие авторитетные труды великих мудрецов. В те времена общество не нуждалось в сводах законов, которые под вывеской демократии создают недалекие люди. Подавляющее большинство людей в обществе не отличаются особым разумом и не знают, что является для них истинным благом. В этом люди похожи на детей, не ведающих, что для них хорошо, а что плохо. Умудренный жизнью отец направляет своих несмышленных детей на стезю добродетелей. И народ в массе своей, похожий на детей, нуждается в аналогичном руководстве. Законы государства всеобщего благоденствия уже собраны в Ману Самхите и других ведических писаниях. Образованные браманы обычно давали царю советы, опираясь на эти признанные книги знания с учетом конкретных обстоятельств, места и времени.
Браманы не находились в материальной зависимости от царя и потому не боялись давать ему указания, основанные на законах священных писаний. Эта система просуществовала вплоть до времени правления Махараджи Чиндрагупты, чьим премьер-министром был Браман Чанакья, не получавший за свои труды никакой оплаты. Махараджа Вена нарушил этот принцип правления и перестал прислушиваться к советам образованных браманов. А благородные браманы думали не только о себе, они заботились о благополучии всех жителей царства. Поэтому они решили покарать царя Вену за его злодеяние и, вознеся молитвы Всевышнему, прокляли царя. Тот, кто отказывается подчиниться великой душе... Преданный, у кого микрофон включен? Выключите, пожалуйста, микрофон. Тот, кто отказывается подчиниться великой душе, сокращает свою жизнь, лишается смирения, доброго имени, праведности, возможности подняться на высшие планеты и благорасположения великих людей. Нужно стараться неукоснительно следовать всем указаниям великих душ. Не подлежит сомнению, что Махараджа Вена стал царем благодаря своим праведным поступкам в прошлом. Но поскольку он сознательно ослушался великих преданных, то был наказан и лишился всего, что имел. История Махараджа Вены и его падения полностью описана в Аманапуране. Махараджа Притху, узнав, в каких адских условиях находится его отец Вена, в следующей жизни родившийся в семье Млечки и страдавший от проказы, немедленно отвез бывшего царя на Курукшетру, чтобы тот очистился и избавился от своих страданий. Махараджа Притху, воплощение Бога, не зашел на землю, вняв молитвам браманов, чтобы восстановить на ней законность и порядок. Он взрастил на земле все виды злаков и одновременно исполнил свой сыновний долг, освободив отца из ада. Слово «путра» значит тот, кто спасает из ада под названием «пут». Именно такими должен быть достойный сын. Конец комментария. So I finished this. You finished? Yes, I finished this paper. So, Hare Krishna. Hare Krishna. The position of king comes with great responsibility. Итак, позиция царя, она является, дается для очень большой ответственности. Just like the position of mother, father also come with positions of responsibility. Как, например, положение отца-матери, оно тоже дается для того, чтобы отец и мать взяли свою ответственность за ребенка. As does the position of a guru come with great responsibility. Так же, как и положение гуру, оно дается, присваивается для очень большой ответственности. No one should accept these positions unless they have qualification. Никто не должен принимать эту позицию, это положение, если он не квалифицирован для этого. If you misuse this position, you can become greatly, what's the word I'm looking for? You can become punished. Если человек неправильно использует данную им ответственность, то он будет за это наказан. Yes. So if you are not qualified and you take a position of authority and you misuse the position, you'll be punished. Если вы принимаете, будучи неквалифицированным, и вы принимаете это положение, то это обязательно приведет к тому, что человек будет за это наказан. Since time immemorial, С незапамятных времен Krishna has put in place the system of monarchy.
То есть с незапамятных времен Кришна, он установил систему монархического правления. All the time, there are qualified kings to rule over the planet. И во все времена, как с того момента, как оно было установлено, всегда приходили к власти квалифицированные цари. And if there is no one qualified, he himself will rule as king. А если не было квалифицированного такого монарха, то сам Господь занимал это положение. It is a most important position Это очень важная позиция, положение, because it keeps the entire society peaceful and practicing Dharma. потому что благодаря такому монарху все общество, оно будет умиротворенным и идти праведным путем. The system is that the king is advised by the unpaid Brahmins. И система такова, что цари, они получали советы от браманов, которые не получали жалования от него. The Brahmins are fully dedicated to Vedic scripture and the performance of religious sacrifices. Такие браманы, они полностью они хорошо знали ведические принципы, и они могли применять их на практике. They are very expert at mantra recitation. Они были очень экспертными в декламировании мантр. They are very pure in their habits. Они были очень чисты в своих привычках. Brahman means someone who knows what is Brahman or God. Браман означает это тот, кто знает, что означает браман и кто такой Бог. They study all the Vedas under the guidance of their guru. Они обычно изучали веды под руководством гуру. They are qualified to give spiritual guidance to the rest of society. Поэтому они квалифицированы были давать духовное управление всему обществу. The pious king would listen to the Brahmins. И праведные цари, они слушались таких браманов. The kings were so God conscious that they too knew the Vedas. They also knew the Vedas. Если браманы, они осознающие Бога, то такие браманы, они знали веды. So if the king is following the advice of the Brahmins, the society is very Vedic and peaceful. Если царь следует таким советам браманам, то тогда все общество, оно становится ведическим и управляется правильным образом. And there are very little rogues and thieves and very few rogues and thieves doing criminal activity. И лишь немногие воры и мошенники при таком правлении, лишь только небольшое число воров и мошенников могло иметь место. There's also very little disease in the society. И также в таком обществе очень мало было болезней. Yeah, so it's a very good condition for the people to live peacefully and to advance in their God consciousness. Это очень хорошая возможность обществу находиться в сознании Бога и вести, и быть праведным, идти по праведному пути. There is two kinds of gurus. There is family guru, and then there is actual guru. Существует два вида гуру. Это семейный гуру и настоящий гуру. Oftentimes in India, someone is born, they have what is called family guru or caste guru. Очень часто в Индии после рождения человек получал кастового гуру, семейного гуру. But real guru is someone who has no attachment to family, who is transcendental. Но настоящий гуру – это тот, кто не привязан к семейным традициям, а он просто трансцендентен. So for us to be successful in life, we must accept the shelter of a real guru. И чтобы человек был успешным на этом пути, он должен принять именно такого гуру, истинного гуру. That is the only way we can make actual, tangible advancement.
Это единственный путь, с помощью которого можно сделать ощутимый прогресс на этом пути. There are the first step, the first stage is to accept the shelter, anugatya, of the spiritual master. Поэтому первый шаг анугатия – это принятие истинного духовного учителя. Actually, before that, we see some people are coming to our temples and they have some interest. That is the beginning. До этого, как мы видим, люди просто проявляют интерес, приходят в храм. Why are they coming to our temple? Because they are seeking God in some way or other. Почему они приходят в храм? Потому что они ищут Бога тем или иным путем. They may be looking for better position materially. They may be sick. They may be looking for liberation, or they may be seriously interested in real knowledge. One of four reasons. Есть четыре причины, почему они приходят. Может быть, они ищут, может, они ищут, значит, первая эта причина, может быть, они хотят. Can you repeat again? Again, repeat. They're coming either for material gain, Они приходят ради материальной цели, because or they're having sickness or bad health, или они, допустим, ищут какого-то улучшения своего состояния здоровья, or they're looking for moksha liberation, или они пытаются обрести освобождение, or Moksha. they're coming because they sincerely want knowledge. или они приходят, потому что они искренне хотят обрести знания. So they come to our temples and they may become attracted one way or other to something we have. И когда они приходят в храм, вполне возможно, что они чем-то из этих четырех видов чем-то привлекаются. They may like the prasadam. They may like to see they may like the prasadam, Может, они хотят и какого-то просада получить, the beautiful deities, или прекрасных божества увидеть, the sound of the Hare Krishna mantra, или они звуками Хари Кришна мантры привлекаются, what else? The association of devotees. или общением с преданными привлекаются. Something they find is attractive to them, and so they become interested in what we have. Чем-то они так или иначе привлекаются, и поэтому они интересуются тем, что мы имеем. It is a curiosity. Это называется любознательность. So this way we all can look at ourselves and see that we have come to Krishna consciousness for some reason we have become curious. То есть и мы можем увидеть также у себя друг в друге, что так или иначе мы пришли в сознание Кришны из-за какой-то любознательности, что-то мы хотели так или иначе узнать или получить. And what Krishna wants is that our curiosity grow. И Кришна хочет, чтобы наша любознательность, она продолжала расти. He wants that we take up the sadhana, the practice of Krishna consciousness on a regular basis. This is the goal. This is the goal. И целью является то, что Кришна хочет, чтобы мы приняли садхану, то есть определенные правила и предписания, которые будут взращивать эту любознательность. It may take time before someone is ready to become a devotee. Это занимает какое-то время до того момента, когда он станет действительно преданным. We see many people coming to our temples, and a few are ready to actually practice serious. Мы видим, что очень много людей приходят в храм, но лишь немногие из них, они действительно остаются в храме. It is very rare to find someone who is serious about Krishna consciousness. Это очень редко видеть, можно увидеть человека, который серьезен в практике сознания Кришны. The
if someone comes regularly and develops a taste, the next step is they want to become initiated. И если кто-то регулярно приходит и развивает этот вкус, то у него естественным образом появляется желание быть инициированным. In Bhagavad Gita, Krishna says, Tad vidi pranipatena pariprashnena sevayor upadexyanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. В Бхагавад-гите Кришна говорит в этом стихе «Тадвидхи пранипатена парипрашна севая падихшанти те гьянам гьяна статвадаршинам». You have to accept the shelter of a spiritual master, a real guru, if you want to become advanced spiritually. Это говорит о чем говорится, что человек должен принять прибежище у лотосных стоп авторитетного гуру, если он хочет действительно получить истину, понять. Even Lord Krishna and Lord Chaitanya took a guru. There is some question to me asking Lord- that some noise coming from my mic. Но у меня это не у меня, это не у меня идет шум. Это не у меня, у меня тут ничего нету. Both Lord Some- Krishna, can you hear me? Some noise, Maharaj, I'm sorry, some noise is coming is interfering a little bit. With me? You're not hearing some voice? I hear you. Except my voice is some voice also coming. And you hear me now? Oh, now is good. No, it's still is coming. I can hear you. Some echo or something. I don't know what Oh. some sound is coming. I don't know. Echo, you said. Hmm. Yeah, maybe some echo. Let me. Better now? Better? Oh, now is Better? better. Better? No, No? No? little less than before, but still something is remaining. Okay, let me try. Now? No, now is okay. Yeah, Okay. yes, now is okay. Thank Okay. you. Yeah. Mhm. So Lord Chaitanya and Lord Krishna both accepted a guru. Господь Чайтанья и Господь Кришна, они оба приняли гуру. There is no, that is a requirement if one is serious about entering into spiritual life. Существуют определенные требования для тех, кто хочет заниматься духовной жизнью. Потом продолжается все равно. Still is coming echo. I don't know. My mic is not like. Ну, это по каналу, видимо, там идут какие-то шумы параллельные. По каналу? По каналу, по вашему, да, но ничего По не... моему каналу. По вашему, вы когда говорите, да, идут какие-то параллельные шумы. А когда Махарадж говорит, я то же самое слышу. Когда он говорит, тоже слышу. А у нас чисто Махарадж говорит, а вот по вашему ну, вот что-то... Maybe I can leave this and come enter again. Because I'm going to do is I'm going to leave this and come back in through my iPhone. yeah, I will do two same things also. Мы сейчас Okay. выйдем и зайдем, попробуем снова. Okay, I'll be right back. Окей. Вот я сейчас говорю, что какое-то эхо будет? Есть какое-то эхо? Нету. Все Нету, да? чисто. Мгм. Мгм.
Ну, сейчас посмотрим, как у Махашакти получится. Is it better, Prabhu? Oh, I Okay, is it think, better? yeah, is it better? No, it's okay. Okay, good. Yeah, good. Can continue. Okay. So last thing I said was Lord Krishna and Lord Chaitanya both accepted a guru, and it is very important that someone accept a guru if they want to become God conscious. Последнее, что я сказал, что Господь Чайтанья и Господь Кришна, они оба принимали гуру. И если человек хочет действительно стать сознающим Бога, то он должен также точно поступить. Under the shelter of the real spiritual master, one practices Krishna consciousness without argument. He follows in a humble fashion. Под руководством духовного учителя человек может очень практиковать сознание Кришны и без всяких аргументов следовать вот этому пути, не оспаривая никакие аргументы. Real guru is compassionate to the disciple. He cares about him and he gives him good instruction. Истинный гуру очень милостив к ученику. Он дает ему, он помогает ему и дает ему необходимые наставления. He's not a paid guru. He's doing this because service to Krishna, unconditional service to Krishna is very important in our disciplic succession. Он не оплачиваемый гуру, он не получает за это никакое вознаграждение. Он это делает просто потому, что без всяких условий, не ставит никаких условий. И это является основным условием для того, чтобы гуру мог вести ученика. Real happiness comes from selfless service, unconditional service, not paid service. Истинное счастье приходит благодаря немотивированному служению, без каких-либо условий. That is why devotees generally don't have very much money. Это именно по этой причине у преданных не бывает много денег. But we're very happy. Но мы очень счастливы при этом. Yes. So if somebody follows sincerely his guru, then he will grow steadily like a tree, like a little tree, a fruit tree is growing small, bigger, bigger. Absolutely, for sure. Если человек искренне следует за наставлением духовного учителя, то он будет расти очень без каких-то трудностей, подобно тому, как маленькое дерево, оно вырастает до большого дерева беспрепятственно. When we first start our Krishna consciousness, we are Kanishta, third class devotee. Our faith is soft. Когда мы начинаем, начинающий преданный, его называют Каништа Адхикари, Каништа. И вера такого человека, она еще такая очень слабая, еще мягкая слишком. But we want to advance to the second stage of Madhyam, where our faith is very strong. Но мы хотим подняться до уровня, второго уровня, Мадьяма, когда вера становится уже более твердой. Because we need to know in our heart that this process is perfect and complete. Поскольку мы хотим, чтобы этот процесс в нашем сердце
поскольку этот процесс сам по себе, он завершенный, и он совершенный и полностью завершен в себе. We should not think of changing anything. We should try humbly to follow in the footsteps of our Guru. Мы не должны что-то менять, а мы должны смиренно просто следовать тому, чему учит гуру. In 1975, Srila Prabhupada gave a very famous lecture. В 1975 году Шрила Прабхупада дал очень известную такую лекцию. He said, don't jump over the head of the Guru to get to Krishna. Он сказал тогда: никогда не перешагивайте через голову гуру для того, чтобы получить Кришну. We have a tendency to think we know more than our Guru. Есть такая тенденция думать, что я могу знать больше, чем мой гуру. But Lord Chaitanya said that he was a big fool, and his Guru told him to simply chant Hare Krishna because he said he was a big fool, and he accepted that. Господь Чайтанья сказал однажды, что его гуру сказал ему, что он великий глупец, поэтому ты должен просто повторять Харе Кришна. И Господь Чайтанья это принял. Now we know Lord Chaitanya is not a fool, he's God. Мы знаем, что Господь Чайтанья не может быть глупцом, он является Богом. He's the supreme entity. Он верховное живое существо. Everything comes from him. И все исходит из него. Everything resides in him. Все покоится в нем. He is always supreme. He is always the greatest. Он всегда верховный, и он всегда величайший. But he said, my guru told me I should simply chant because I don't know anything. Но мой гуру сказал, что просто воспевай, потому что я ничего не понимаю. Lord Chaitanya is teaching by example how we should be to our guru. Это учение Господа Чайтаньи говорит о том, как мы должны относиться к своему гуру. Simply by hearing from a pure devotee, we can become fixed in Krishna consciousness. Просто слушая от чистого преданного, мы сможем зафиксироваться в сознании Кришны. Other than this process that we have, there is no other means of approaching Krishna. Нету другого пути, как можно именно приблизиться к Кришне. So if we follow the instruction, if we take diksha from our guru, then gradually we become very steady. И если мы примем дикшу от нашего гуру, то постепенно мы станем очень устойчивыми. And at some point, real devotion awakens in our heart. И тогда истинная преданность, она пробудится в нашем сердце. Real devotion means that we can do bhakti yoga without duplicity. Реальная преданность означает, что мы можем совершать бхакти-йогу без двуличия. We're not asking Krishna for anything. We're just happy to perform devotion with a good, clean heart. Мы не просим у Кришны чего-то для себя. Мы просто хотим выполнять свое служение с преданностью и с чистым сердцем. And as it's like a fruit tree, it's growing bigger and bigger. So our devotion is rising. Как фруктовое дерево, оно становится все больше и больше. И та же самая наша преданность, она взращивается все больше и больше. So we should know these different levels of advancement. We should know them, and this will happen to us at some point. Мы должны знать разные уровни продвижения, как оно происходит, какие должны быть эти уровни. И это произойдет с течением времени само собой. By devotion to Krishna,
at some point, even the false ego becomes removed. Благодаря преданности Кришне это произойдет, и даже ложное эго, оно постепенно уйдет. We stop identifying as male, female, Russian, American, old, young, finished. Мы перестаем себя отождествлять с русскими, американцами, мужчинами, женщинами, молодыми, старыми. Все заканчивается на этом. That is called the Brahma Bhuta stage. Это называется уровень Брахма-Буты, платформа. The stage is realized, miseries are finished. Когда человек на эту платформу реализовывает, то все заблуждения, они уходят. Все проблемы. Everything I'm saying is exactly what Prabhupada taught. И все, что я говорю, это то, что учил нас Шрила Прабхупада. Чему учил? This is the beginning, just the beginning of the greatest happiness is no more material stress. Это только начало величайшего счастья, что уже нету никаких стрессов. And with full attention and full concentration, we can do beautiful devotional service to Krishna, Radhan Krishna. И с полным вниманием и концентрацией мы выполняем замечательное, прекрасное служение Радхи и Кришне. We become a very spiritual, internalized, spiritualized Vaishnava. Мы становимся такими внутренними, одухотворенными вайшнавами. We don't have enemies. У нас нет врагов. We care about other people. We care about their advancement. И мы заботимся о других людях. Мы заботимся о продвижении других людей. We are not a burden to the earth. Мы не являемся бременем земли. We are here to help people, to raise them. This is called Narottam. Not Krishna is Narottam. It means to raise people. Мы здесь для того, чтобы возвышать людей. Это называется народом. Народом — это тот, кто возвышает других. The word Naradam means to make people go lower. Народам. Naradam is lower. Народхам означает, наоборот, топить людей вниз. А народ там — это тот, кто, наоборот, возвышает. Народ там, да, возвышает. А Народхам, это да, туда вниз, в ад. Nara means Narad, like Naraka, right? Like hell. Yeah. That means, Yeah. то есть как Нарака. Нарака это означает, это ад. И вот это Нарадхам, это значит топить людей вниз. By your good Krishna consciousness, you can give good association to other people. Благодаря сознанию Кришны мы можем дать хорошее общение другим людям. When you have given up the false identity with the body, Я у Когда них и перестал из-за этого заправляться. Они тебе непонятно, что сколько лил. Вредный микрофон выключите, пожалуйста. А? Балбес. Some interruption. Sorry, what was last sentence? Did you say? when you have given up the false identification with the body, Человек, когда оставляет свое отождествление с телом, you can really receive very directly Krishna's blessing. такой человек может действительно получить милость Кришны. And you can really advance very nicely in your Krishna consciousness. То есть благословение Кришны. И такой человек очень может быстро продвигаться в сознании Кришны. All this occurs organically, naturally, by the practice of Krishna consciousness. Все это происходит органически, естественным образом в сознании Кришны. We cannot advance
faster than is naturally possible for us. We cannot fast We go. cannot- We cannot get ahead of ourselves in our Krishna consciousness. We have to be patient, and we Okay. have to be patient. Окей, мы не можем продвигаться в сознании Кришны по-своему, то есть если нас не продвинули, поэтому мы должны быть очень терпеливыми. Sometimes a devotee is impatient and he wants to advance too quickly. Иногда преданные проявляют такое нетерпение и желание очень быстро продвинуться. And he runs into difficulty. И тогда он начинает сталкиваться с трудностями. So Srila Prabhupada said, it is like a woman when she becomes pregnant, she must be patient to wait the 9 months. Как Шрила Прабхупада приводил пример женщины, беременной женщины, которая должна проявлять терпение с появлением ребенка в течение 9 месяцев. So Rupa Goswami says we have to be enthusiastic, enthusiastic, but at the same time patient. Рупа Госвами говорил, что мы должны быть энтузиастичными, но в то же самое время мы должны быть терпеливыми. We should not try too hard to see Krishna. We should try to do nice service so Krishna wants to see us. Мы не должны прилагать слишком большие усилия для того, чтобы увидеть Кришну, но мы должны делать так, чтобы, наоборот, Кришна увидел нас, привлекся нами. It is like a change of consciousness. Это называется изменение сознания, It's a change of attitude. изменение нашего настроения. Yeah. I don't have to be a big devotee to be a successful devotee. Мы не должны стремиться к тому, чтобы стать такими большими и очень успешными преданными. I don't have to be temple president or big devotee in some name in order to be successful. Это не так, чтобы быть успешным, это означает, надо стать либо президентом храма, либо какой-то иметь очень большой успех. Krishna consciousness is for everyone, all of us, everyone. Нет, сознание Кришны, оно предназначено для всех категорий. What людей. attracts Krishna is our humility and our purity. Что же то, что привлекает Кришну, это наше смирение и наша чистота. I have seen many big devotees over the years leave Krishna consciousness because they thought they were a big devotee. Я знаю очень многих преданных, больших таких были преданные, но они оставили сознание Кришны, потому что думали о себе, что они очень большие преданные. There is no bigger devotee than Srila Prabhupada. Нет никого более великого, чем Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada was the most humble soul I ever met in my life. И я не встречал никого более смиренного, чем Шрила Прабхупада. So always keep that idea close to your heart. Всегда надо держать эту идею очень близко к сердцу. Never, ever give up faith in Krishna consciousness. Никогда, ни в каких обстоятельствах нельзя оставлять свою веру в сознании Кришны. And if for some reason you deviate a little bit from Krishna consciousness, say, И если по какой-то причине, так или иначе, человек отклоняется от сознания Кришны, or if you have some difficulty and for some reason maybe you have a fight with a devotee and it causes you pain, или если, например, у тебя какие-то появляются трудности, и приходится даже сражаться с преданными, и это причиняет тебе боль, just
come back to Krishna consciousness. Just do not let a problem stop you from your practice. То все равно возвращайтесь снова к практике сознания Кришны и не позволяйте этим проблемам препятствовать вашей практике сознания Кришны. But if it causes a difficulty and you're temporary and a temporary problem for you, just come back and Krishna will be happy. You will there is no loss ever for your Krishna consciousness. Even if there is a problem, there is no loss. You come back and you will take it up again where you left off. То есть, если так или иначе эти-то проблемы возникают, то нет никаких потерь. Просто необходимо снова вернуться и снова начать заниматься этой практикой. И это все уйдет. То есть это все можно будет преодолеть. Let's show compassion for each other because it is not easy as we are trying to become purified. So let us try to be compassionate to each other, uplift each other. That is very important. Очень важно, чтобы преданные были очень сострадательны друг другу, и чтобы они помогали другим преданным возвышаться над этими проблемами. Maharaj Venu deviated. And because he deviated as a very important position, he became a leper. И вот на примере Махараджа Вену, который отклонился, и поскольку он отклонился так сильно, то что с ним произошло? То, что он заболел проказой. But Krishna came as Maharaj Prithu, his son, did not forget his father and rescued him. Но Кришна пришел как его сын, и он, не забыв о том, что Махараджа Вену является его отцом, он спас его из этого лепронозного состояния. We all understand that this is a difficult path to follow purely. Мы все понимаем хорошо, что этот путь, он сложно на этом пути оставаться чистым. So we should try to be compassionate to one another. Поэтому мы должны быть очень сострадательны друг по отношению к другу. Thank you very much. Большое спасибо всем. Thank you so much. Krishna, Very Krishna. good, very good realizations, and we are just happy to So- hear. We take some questions. Ага, yes. Какие-то вопросы, дорогие преданные? Usually we have many questions. Обычно у нас много вопросов. Okay, if there is no question, yes. Sorry, there is some written question. I just read it. I saw before. There are two. Сейчас мы в чате прочитаем. What is your relation with direct and indirect preaching? What is your relation with direct and indirect preaching? I don't know. I don't understand the question. What is your relation? What is your opinion for direct and indirect preaching? Like we direct preaching directly Krishna consciousness, or we can preach something indirectly, not direct Krishna consciousness. What is your opinion about preaching, indirect preaching in Krishna Okay. consciousness? I can tell you that Srila Prabhupada liked very much direct preaching. Я могу только сказать, что Шрила Прабхупада, где очень нравилась прямая проповедь. Now, in the beginning of ISKCON, we were distributing books,
we felt we were distributing books, В начале сознания Кришны мы распространяли книги, and we weren't good preachers. и мы не были хорошими проповедниками. So it depends on you. It depends on your level of Krishna consciousness. Это очень зависит сильно от вашего уровня сознания Кришны. If you are advanced, then you can preach more direct. Если вы продвинуты, то вы можете больше проповедовать напрямую, прямо. It is your level of advancement is called adhikar. Уровень вашего продвижения, то есть насколько вы продвинуты, называется адхикар. So you have to know your own level of advancement. То есть вы должны хорошо понимать, на каком уровне, на каком уровень ваш уровень сознания Кришны. Rupa Goswami says, if you meet somebody who is very offensive to the holy name, to the Lord, if you cannot defeat them, you must walk away. Рупа Госвами говорит, что если вы видите человека, который оскорбителя, да, который оскорбительным настроением, но если вы не можете, если у вас нет достаточной квалификации его исправить, то лучше не нужно с ним связываться тогда. Нужно пройти мимо. Does that help? Does that answer the question? Это отвечает ли это на вопрос? Спрашивает. Кто спрашивал? Кто задавал вопрос? Спасибо. Устраивает ответ? Да, спасибо. Thank you very much. Yes. Yes. Okay, and the next question we have. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Thank you so much. In sport of you this time is not comfortable for you, not suitable time for you, but still you was agreed to give lecture, and I would like to know. Что-то я не понял. Okay, this is some compliment. And then she's asking, I would like to know how to go out from this some cycle when devotee forced to be fixed on some false of other devotees, and this way it can impediment for our chanting of holy name. That's why we cannot concentrate on the higher topics of our spiritual life because of we false finding consciousness. How to go out from this false finding type of consciousness? This is why we practice everything Prabhupada taught us. Это почему, это как раз именно по этой причине Прабхупада учил нас многим вещам. When I see a Vaishnava, I offer my obeisances. Когда мы видим Вайшнаву, мы должны поклоны воздавать ему поклоны. I call every Vaishnav Prabhu. И мы называем каждого Вайшнава Прабху. When I come into the temple, I offer my obeisances. Когда я прихожу в храм, я предлагаю свои поклоны. In this way, we can become free
from a fault-finding mind. И таким образом мы сможем освободиться от этого этого поиска недостатков. Because Prabhupada has given instructions on how a Vaishnav should act. Поскольку Шрила Прабхупада давал наставление, как вайшнав должен действовать. So the reactions in the mind the bad reactions in the mind will cease, will stop. И тогда, когда мы так начнем действовать, то вот эти плохие мысли, плохие реакции на вайшнавов, они прекратятся тогда. When we have small talk that is not Krishna conscious, Prabhupada taught this is called prajalpa. Прабхупада называл, когда мы говорим какие-то посторонние темы, Прабхупада назвал это праджалпой. Rupa Goswami says, he who can control his tongue can make disciples all over the world. Рупа Госвами говорит в нектаре наставлений, тот, кто может контролировать свой язык, может иметь учеников по всему миру. A Vaishnava is someone who is either honoring prasadam or he's speaking about Krishna. Вайшнав это тот, кто либо почитает прасад, либо он прославляет Кришну. So we try to follow in the footsteps of this example, and so we can better ourselves. Поэтому мы должны идти по стопам вот таких примеров, идти по этим стопам, и тогда мы сможем избежать этого. Even if we don't feel it, we still act this way. We still perform this way, even though we're not feeling yet like a real Vaishnav. Даже если мы не чувствуем, мы не хотим так поступать, да, вот как говорилось выше, но мы должны все равно так поступать, потому что таким образом мы преодолеем это. But humble quality of a Vaishnav is real spiritual life, not unnatural. It takes time, but it is real, but it is natural. Может, это займет какое-то время, да, вот, чтобы мы почувствовали, что это как бы мое, да. То есть мы, может быть, будем это делать через не хотя, но постепенно мы почувствуем, что это положение истинного вайшнава. That's why I say earlier, at some point, real devotion enters our heart with no duplicity, then it is a pleasure to be humble. И это, как я уже говорил, что истинная преданность, оно войдет в сердце человека тогда, когда у человека не будет этого двуличия. Он, благодаря преданности, он избавится от этой двуличия. And if you are humble, you will not find fault. То есть вот это происходит благодаря смирению. И когда человек, он смиренен, то он не ищет недостатков. Because you're thinking in your mind, I'm more fallen than anybody. Потому что в своем уме мы думаем, да я более падший, более низкий, чем другие. And that is the real truth about spiritual life. It is natural, it is not artificial. И это истина с духовной жизни. Это истина, это реальная истина. Does that answer the question? Это отвечает на вопрос? Да, большое спасибо. Спасибо. Харе Кришна. Other question? Еще какие-то вопросы? Да, в чате есть, и Махашакти Прабhu руку А держит. Махашакти Прабху, давайте, какой вопрос у вас? Харе Кришна, Махарадж. Меня тоже Махашакти зовут. Очень восхищен вашей лекцией. Thank you, Maharaj. My name also Mahashakti. I am very much influenced by your lecture. Харе Кришна. Хотел у вас поинтересоваться,
Вот сейчас идет Картика Врата началась, и какая вот в этой вам больше всего сюжетная линия нравится в этой игре Дамадари? И также какие вы, обеты какие-то дополнительные даете вы на эту Картика Врату, какие обеты даете на этот месяц? Хари Кришна, спасибо. So I am very much delighted with your lecture, and I'd like to ask you some question. Now is the Kartik month is started, and what type of pastimes are much more dear for you, interesting for you, and what type of vows we are doing? You did what type of vows you did for you are going to follow in this Kartik month? Well, I think Govardhan Puja is probably the most important holiday in Kartik. Ну, в Картику самое важное лила это Гавардхана Пуджа, Гавардхана лила. Interestingly, back in when I first became a devotee, Srila Prabhupada did not make too much about Kartik. Когда я стал преданным вначале, Шрила Прабхупада не говорил так много о Картике вообще. I think we were all so intensely involved in serving him. You could say we were always in Kartik. You can always doing vrata. Yeah. То есть, но надо сказать, что мы настолько интенсивно служили Шриле Прабхупаде, что можно сказать, что мы целый год находились в Картика-врате. But my favorite part of Kartik is the worship of Govardhan Hill. Но моя самая любимая вот часть вот лилы это вот эта лила Гавардхана Пуджа. And singing the Damodar prayers. И пение Дамодары, да, Аштаки, Дамодара Аштаки. Yeah. And circling the Govardhan Hill and offering so many nice preparations to Govardhan. Giri Govardhan is beautiful. И также это обход Гавардхана и предложение различных блюд Гавардхану. I know some of my god brothers actually they do extra vrata during this month. Some of them, one devotee only eats unsalted khichdi the whole month. Мои духовные братья доедали, да, экстра обеты. Например, один из них, он взял обед кушать все без соли. But I don't want to recommend that to you. Но я вам не рекомендовал бы это. What I would recommend is try to increase your chanting of the lovely, beautiful Lord Krishna's name. Моя рекомендация просто постарайтесь повторять чисто это возвышенное, это всепривлекающее имя Господа. I think during Kartik, wasn't it the unmarried gopi girls who went to Ambika temple to pray that Krishna become their husband? I think it was during Kartik. А я вот думаю, это было в Картику, когда вот незамужние гопи, они ходили в храм Амбики и просили о том, чтобы Кришна стал их мужем. Our process of bhakti is one of pushti. It is nourishment. We are nourishing by increasing our bhakti and our devotion, not just fasting. Наша практика заключается, пушти означает, что мы стараемся увеличить наш вкус, наше бхакти увеличить, а не просто поститься. Это не наша практика поститься. Prabhupada always taught feasting and fasting are the same. Прабхупада очень часто учил нас, что пировать и поститься – это одно и то же. He was very, very happy to see his disciples
eating prasadam. Он был очень-очень счастлив, когда видел, что его ученики вкушают прасад. He liked us to eat prasadam and preach and go on Harinam and publish books. This was your Prabhupada. Prabhupada, can we repeat one more time? Maybe I can not miss anything. One more Prabhupada time. liked us to chant Harinam, Прабхупада любил, чтобы мы повторяли Харинаму, вкушали и- прасад, eat nice prasadam. хороший прасад вкушали. Yeah. He liked us to preach very much Проповедовать, очень хотел, чтобы мы проповедовали. and publish books. И печатали книги. Those are the four things we did most. И эти 4 вещи мы делали больше всего. But I will tell you, Prabhupada really liked us to eat nice prasadam. Но я вам скажу, что Прабхупада действительно очень хотел, чтобы мы вкушали замечательный прасад. So I encourage you all to offer Lord Krishna nice prasadam, very nice prasadam, and you should all enjoy the remnants. И я очень вам рекомендую прилагать к Кришне очень замечательный прасад и наслаждаться остатками этой пищи. Thank you so much. Good. His name is Mahashakti. Mahashakti, yes. Харе Кришна. Спасибо большое. Вот я как раз этому исследую, я очень люблю просад, но у меня из этого проблемы с весом. So thank you so much. I just really follow this type of attitude or this type of behavior in my life. But the problem is that my body become more heavy. My weight is increasing. Yeah. Можно, Махарадж, показать, вот Даршан хотел, Махараджу, я вот как раз поклоняюсь Гирираджу, Шилаграмму, у меня Дамодар, тоже вот есть этот Шилаграмму Даршан, если позволите показать. Could I show you some my deity, Giriraj deity, whom I'm worshiping? There is Damodar deity, Giriraj, and could I show you this? You Yes. can take that. Yes. Да, пожалуйста. Yes. Вот Дамодар, это Дамодар, Ага. Гопал, Балгопал, это Гирирадж, вот Гирирадж, Дамодар, это шилограммы разные. And different shalagrams, Damodar and Giriraj, and Oh. this. Yeah. Very beautiful. Nice. So many. Да, Yeah. очень замечательно. Yeah. Харе Other А есть вопрос в чате. other Ага. questions? Yes, in the chat we have some question. Okay. Can we know about more? Can we know more about more deeper about Guru principles of Guru and Guru Tattva? Yes. And if they ask me so many nice questions, I will have to learn Russian one day. Если вы будете задавать так много вопросов, мне придется в какой-то день выучить русский язык. Okay. The Guru is the direct representative of Krishna. Ну, гуру является прямым представителем Кришны. He is Sakshat Hari. He's as good as Krishna. Он Сакшат Хари, он равен Кришне. But he is not Krishna. Но он не Кришна. We must be very clear about this.
Мы должны очень ясно это понимать. In Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada said, he is the supreme personality of servitor Godhead. Can you Uh, say it in Russian? Yeah, I can say, Prabhupada said about himself. Yes, Он сказал, Прабхупада сказал, that phrase. It means he's servant. He's not Krishna, he's servant of Krishna. Прабхупада сказал, что он является чистым представителем слуги Господа. То есть он слуга Господа. Но он никогда не отождествлял себя с положением Бога. So we know that the guru is the transparent via media for Krishna. Мы знаем, что гуру является прозрачной средой, через которую можно видеть Кришну. He's fixed on Krishna. He's fixed in his Krishna consciousness. Он полностью зафиксирован в сознании Кришны полностью. And by his good grace and his instructions, we can become Krishna conscious. Благодаря его милости и его наставлениям мы можем стать сознающими Бога. Because the guru carries in his heart the pure sentiments, the bhav, the love for Krishna. Поскольку в своем сердце гуру держит чистую привязанность, чистую любовь к Кришне. And he brings his disciple to the level where he can transfer his mood of love to the disciple's heart. И гуру может поднять своих учеников до уровня, когда любовь, которая есть в его сердце, она могла перейти в сердце своего ученика. Because pure love for Krishna is only found in the heart of a pure devotee. Поскольку чистая любовь к Кришне можно найти только в сердце любящего, чистого, преданного Кришны. Any advancement that you and I make is because of Srila Prabhupada. Любое продвижение, которое вы, может быть, какое-то сделали, вы можете это сделать только по милости Шрилы Прабхупады. So it is very important to give great respect and honor to your spiritual master. Поэтому очень важно, чтобы мы проявляли очень великую почтительность и преданность своему гуру, духовному учителю. When Srila Prabhupada was present, we were all very, very enthusiastic to have him come to our temple. Когда Шрила Прабхупада присутствовал на земле, то мы были очень-очень энтузиастичны, когда Шрила Прабхупада приезжал в наш храм. We treated Prabhupada with the greatest respect possible. Мы относились к Шриле Прабхупаде с величайшим почтением настолько, насколько это было возможно. And that is why we made advancement as Westerners. И это именно благодаря этому, как представители Запада, мы смогли совершить такой прогресс в своей жизни. Even though we didn't come from Vaishnava families, we were able to become Vaishnavas by the grace of Srila Prabhupada. Хотя мы не происходили из вайшнавской семьи, но по милости Шрилы Прабхупады мы смогли совершить такой прогресс. The power of a pure devotee can take ordinary metal, like brass, and turn it into gold. То есть это настолько обладает, эта сила настолько велика, что она способна обычный металл превратить в золото. Так и мы можем превратиться в преданных. Prabhupada can take ordinary hippies, drug users, and turn us into first-class Vaishnavas. Прабхупада смог вот этих хиппи
которые использовали наркотики, превратить в великих вайшнавов, преданных. This is what Prabhupada always said. His greatest magical feat was to make us into devotees. Это Прабхупада сказал, что это самое великое чудо, то, что он сделал, то, что он из этих хиппи сделал преданных. No one else was able to come to the West and make us into devotees, only Srila Prabhupada. Никто не был способен приехать на Запад и сделать то, что сделал Шрила Прабхупада, приехав к нам сюда. It is the greatest gift ever given to us. Это самый большой подарок, который когда-либо мы получали от кого бы то ни было еще. That is my talk about Guru Tattva. Это то, что я могу сказать о Гуру Татве. His best glorification. So much. Thank you. Other questions? Какие-то еще вопросы, дорогие преданные? It's very interesting, Maharaj, that doesn't matter who is your father as the greatest sinful person, but if the son become devotee, so he can deliver his father from this hellish condition, even such a very great sinner and offender as Maharaj Venu was delivered. He was able to become devotee even, I think, right? Yeah. Даже как удивительно, вот в этом стихе больше всего меня удивило, что вот каким бы негодяем ни был бы отец, какой бы великим грешником не был, но если сын преданный, он освобождает такого отца вот из адского условия жизни. Yeah, we're, even though we may not be with our family, our father and mother, maybe we will purify them by our being Krishna conscious. Да, благодаря нашему сознанию Кришны мы можем, кем бы ни были наши отец и мать, мы можем освободить их из этого состояния, благодаря сознанию Кришны. Okay. Battery set down. Okay. So I thank you all so much. You're so kind to me, and I'm so blessed to have your association. Я думаю, вы все очень ко мне милостивы, очень добры ко мне, и я очень рад иметь ваше общение сегодня. Был очень рад. Thank you so kindly for letting me, this old man, speak to you. Спасибо, что вы позволили этому старому человеку говорить вам что-то. And you've made me a better devotee today. И вы сделали меня сегодня лучшим преданным. Меня сделали значительно лучше, чем я был. And I hope to see all of you one day. И я хотел бы еще раз увидеть вас всех какой-то день. Because devotees are my best friends. Поскольку преданные мои лучшие друзья. Thank you so much. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Огромное спасибо, Хари Кришна. Приходите обязательно к нам. Хари Бол. Хари Хари. Махашакти Прабhu ки джай. Хотела спросить, Варинат Васу Прабу. Да. Передать хотела, спросить. Ну, мы по вечерам тоже собираемся, там меньше людей собирается, а Махараджу было бы удобнее, потому что у него сейчас 11:30 где-то время. Хотела спросить, что лучше бы? Как лучше? Mataji is asking, we also sometimes we gathering together at evening time also, and that time is more suitable for you maybe, because this time too early for you maybe.
And maybe what is it better for you if we take your association at evening time or or it is this time is okay also? No, the other way. Right now, it is almost midnight here. Midnight, yeah, midnight. So yes, sorry. Сейчас у них полночь. Yeah. So better for me to be in the morning. For me, Ага. Самое лучшее для него, чтобы это было утро. То есть надо выбрать, когда утро в Лос-Анджелесе. It's Yeah. It means our evening time, the morning time in Los Angeles, I think. yeah. But she's saying that evening time you cannot see so much devotees, that because morning time is more devotees, evening time maybe, but I don't know, maybe it's possible to still organize, and they also can at evening time, on evening time. What time is it there now? Now is our time is morning 9:30 a.m. 9:30 a.m. 9:30, 8:30. So we began at 8 o'clock your time. Yes, we began at 8 o'clock. Yes. So that's okay. So what about earlier, 7 o'clock? Is that too early for you? А если 7 утра, это слишком рано будет? У нас 8 нормально. А, для вас? Да, у них сейчас 10:30, понимаете? Вот сейчас у нас 9:30, а now your time is 11:30 p.m. Yeah. 11:30 p.m. То есть у них сейчас 11:30, уже почти полночь. Если бы на час раньше начать, то ему было бы удобнее тогда. It's a little late here. It's not terrible. It's a little late. So Это не страшно, это немного поздно. I think it's possible for 7 a.m. We can start also 7 a.m. It's also possible. Even 7:30, or even 7:30. Хотя бы в 7:30 начать. Just try your best. В общем, давайте попробуем сделать это чуть раньше, насколько возможно. I always feel it's my duty to try my best to give an older devotee. So I understand the distance. So I'll try, I'll try my best, Но тем не менее он говорит, что это моя обязанность, я понимаю, что да, это поздно, но я стараюсь сделать все равно, дать возможность, чтобы эта встреча произошла. Поэтому смотрите вы сами, как вы, чтобы у вас. Ну, можно пойти на встречу на полчаса, я думаю, раньше сделать. Это вполне возможно. 7:30. At least 30 minutes we can start earlier than today. Today 8, but at least 7:30 it's okay. Okay, good. Yeah. Okay, Prabhu. Yes. Thank you, Mahashakti Prabhu. Thank you. You guys look beautiful, transcendental. I love seeing you so much. Makes me very happy. Very happy. В общем, вы все замечательные, очень все было прекрасно, и это сделало меня счастливым. Спасибо большое. Вам спасибо. Низкий поклон, Харибол, всем преданным Господу. Спасибо большое вам. Хари Кришна. Дандават пранам. Дандават пранам. Хари Харибол. I'll see